Welcome back. This is a continuation of indefinite articles a and an, and we'll try to give additional examples that might look a little bit tougher than the previous ones. So I'll start with the first example on how we use or how we refer to nouns using these indefinite articles a and an. We've seen this in the previous lesson, but we're just trying to add a little bit more examples. And I'm sure you remember that a and n are used to refer to something for the first time. And the example that we have here is, I would like to talk to you today about an exciting development. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan sii wadaynaa indefinite article a and n ayaan sii wadnaa tusaalooyin badan ayaan rabnaa inaan kasii bixino. waa wixii horey aan casharadii hore oo ugu soo aragnay, laakiin su'aalo maxay ahayd tusaalooyin dheeraad ah ayaan ku dareynaa. Marka waxaad xasuusataan in aan dhahnay waxaa loo isticmaalaa in lagu introduce garayo ama lagu soo bandhigo wax marka ugu horreysa la maqlayo a and n. And that's why we have to refer to something for the first time. And the example that we have here, tusaalaha meesha noogu qoran waxaa waaye, I would like to talk to you today about an exciting development. Qofka wuxuu la hadlayaa qof kale, wuxuu leeyahay like waxaan doonayaa jeclaan lahaa to talk to you inaan kala hadlo today maanta about an exciting development, horumar farxad leh oo xiiso leh inaan kala hadlo. Marka qofkan marka, if you look at the article is right in front of muxuu ahaa the verb exciting horteeda la dhigay, an exciting development. So horumarkan cusub oo xiisada uu qofka sheegayo waa marka ugu horeysa uu u gudbinayo qofka uu la hadlayo. So sidaa darteed wuxuu leeyahay an exciting development. So the thing what you can say is, I would like to talk to you today about exciting development. Haddii ay tahay marka ugu horeysa qofkan uu warkan aad siinayso oo aad horumarkan xiisaha leh aad u sheegayso marka ugu horeysa ay tahay, then waa inaad isticmaashaa article a to show that macnaha qofkan inuu newska hadda kow aan u furayso for the first time. So an exciting development is the correct way to say. The second use and situation is when we refer to anyone from a group of several marka aan tilmaamayno qof un ama shay un aan ka tilmaamayno koox oo muxuu ahaa ka kooban dhowr shay ka kooban. Tusaalaha waxa weeyaan, tusaalaha si fiican ooga fahmeynaa. You will understand, I think, very well from the example. And the example here is climate protection is a challenge for our entire society. Climate protection is a challenge for our entire society. So in most cases waxaan leenahay had iyo jeer these articles are used when you refer to nouns. Jumladii hore muxuu ahaa nounka wuxuu ahaa development. Jumladan hadda xigtana waxa weeyaan nounka waxa a challenge. So a challenge, the theory article waxaa la hordhigay right in front of the word challenge taala article halkaas yaala. So we are talking about a challenge, and this challenge muxuu ahaa wuxuu yiri qofkan the climate protection difaaca muxuu ahaa cimilada is a challenge, waa caqabad hortaala for our entire society, waa caqabad u taalo dhammaan bulshadeena guud ahaan u taalo weeyaan. Marka haddii ay noqoto caqabad markaan ka hadlayno, marka muhiimadda haddaan ka hadlayno nameka aan ka hadlayno refer garaynayno waxa weeyaan aan beegsanayno waxa weeyaan challenge. So bulshada marka several challenge hortaalo oo caqabado badan ay bulshada ay leedahay dabcan. So that's why we say at the top we are referring to one from a group of several things. So marka caqabadaha way badan yihiin, ha noqdaan caqabada climate protection la xiriira difaaca cimilada la xiriira iyo kuwa kale waxay noqdaanba cimilada muxuu ahaa caqabadaha ka jira naftirkooda ayaa badan. So mid man hadda ka tilmaamayna. So wuxuu yiri ninka marka climate protection ayaa waxay tahay is a challenge for our entire society. Ay tahay one of many challenges. Waxa lagu fasirayaa marka macnaheedu waxa weeyaan one of many challenges. Challenge-yada ama caqabadaha jira badan mid kamid ah uma sheegayna, ilaa bulshada caqabadaheedu way iska badan yihiin. So
in that case, that example is a little bit advanced use of indefinite article a for you to understand going forward, inshallah. And the next use is to classify people or things as belonging to a group in lagu kala sooco people that ama things ama ashyaa as belonging to a group inay qayb ka yihiin koox inay qayb ka yihiin lagu kala sooco. And the example that we have here is Infosat. Infosat is a fully equipped observation satellite. Infosat is a fully equipped observation satellite. So if we are talking about satellite, observation satellites are very many. The thing we are talking about here is wahawayan. The noun we are talking about is a satellites and observation satellite. Now the observation satellite are so many, so there are different kinds of satellites. Okay, that's the question, because there are different kinds of satellites. Satellite noocyo badan jiro, laakiin midkan anagu ka hadlayna waa hal man ka hadlayna marka. So kaasaan qeexayna, waxaan ku qeexayna fully equipped inuu yahay Infosat qalabka la dhaho is a fully equipped observation satellite. Waa satellite uu qalabkiisa u dhameystiran yahay oo wax lagu baaro, qalab wax lagu baaro, satellite wax lagu baaro oo qalabkiisa u dhameystiran yahay. Waa marka waxaa la qeexaya oo wax laga sheegaya oo kaliya one type of the many satellites that we have on Earth. Marka basically that's how the example goes. And the next use is now to say what job somebody does. Definitely we've seen these examples in the previous lesson. We were just trying to add additional examples here. My brother is an engineer. So walaalkayga waa engineer. So an engineer. So for one, waxa weeyaan ereyga wuxuu ka bilowdaa sound a uu ka bilowdaa nounka engineer. Magaca hadda ahayn waa engineer. Okay, engineer wuxuu ka bilowdaa sound an. E wuu ka bilaabanaya, vowels wuu ka bilaabanaya shaqal. Sidaa darteedana an ayaa ka hor imaanayso. Laakiin in most cases when you're saying in markaad isticmaalayso professions iyo career markaad sheegayso, you use maxay ahayd indefinite article, either a or an aad isticmaalayso. So in this case, because engineer waxay ka bilaabanaysaa sound, an ayaan isticmaalayna. We can only use a or an with singular countable nouns. Marka micnaheedana waxa weeyaan had markaad fiiriso waa la sharxayaa qaybtaas shuruudaas waa la sharxayaa, waxa lagu sharxayaa we can only use waxaan u isticmaali karnaa oo kaliya a and an indefinite article a and an waxaan u isticmaali karnaa oo kaliya with singular countable nouns inaan la isticmaalno ama aan ku tilmaamno magacyada countable ka la tirini kara ee haddana mufradka ah, sida hadda engineer oo kale. Engineer waa mufrad because they are not engineers maaha. So engineers haduu aan lahaa ma isticmaali karno indefinite article a oo an ma isticmaali karno haddii ay plural yihiin oo tira oo jamac yihiin. Laakiin haddana waa tira la jamcin karo oo engineers ay noqon kartaa oo dad dhowr qof oo engineer ama taqaana la tirin kara oo jamac ay noqon karaan. Marka tiro magacyadaas jamaca noqon kara ee haddana marka ayadaad ka hadlayso mufradka ay hal kaligiis u yahay la isticmaalaa. Marka that's an additional explanation about how to use indefinite article an with these singular countable nouns. Now that marks the end of articles, and until we get further and additional examples, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Bye.